am in the Qeshm Island, but it feels like I am in Colorado, Grand Canyon, or the Zion, Bryce Canyon in Utah, or somewhere in Arizona. So amazingly remarkable. I am in the Geopark in the Qeshm Island, south of Iran, in the Persian Gulf. I love the serenity and the beauty of this canyon that was under the ocean at one stage. It's a dry season and there is a very limited amount of water, but even this little water is a source of life for many species, birds in this area. Just saw a few doves flying away. There were some vultures and there are goats up on the hills. When there is a heavy rain, the roots are exposed and the roots are extended to bring the water to the trunks and to the leaves. Some stonework. In this area there was about 50 feet of water, and the layers you see on these cliffs and the valleys are evidence of the different part as the water evaporated and exposed the rocks. Some indigenous people came and lived in this man-made kind of enclaves. And we are heading to Chahkooh, about 420 meters from here. There are some ants here which feed from the poops of the goats that are out here. And you can see them running around. Camels like to eat the leaves of this plant. And then you can make some sort of a wonderful drink from the milk of the camel. These are the trees that are not indigenous to this area. They were brought originally to prevent the wind in the airport, but they spread like a cancer, and they depend and rely on other plants, and the leaves are not edible, and most of it is kind of poisonous and cause disease or death of the animals who eat them. But this tree right here is indigenous to the area, and all of its parts, including the leaves, the branches, the seed, the flowers, everything is edible and quite nutritious for the animals, camels, goats that feed upon them. I made a mistake in my prior. I said that this plant is totally poisonous. Actually, the fruits, which is the beans hanging, is edible by camel. Not the leaves, but the roots, as I said, tends to kill all the plants in the neighborhood. And so it's not indigenous to the area. Here's my friend, getting away from me. Come on, how was your day, dear? You got such a beautiful legs. And it looks almost like I love. And the sun shining in your back. Now you're coming toward me. I want to say something to you. Oh, my love. Almost like a sculpture made by the nature.
Evaporation of the water, exposure of the soil and the sand and limestone creates this beauty. See how with the lack of water the topsoil crumbles and turn to dust. We are now at the beginning of the Shirtange, at the entrance. اگه برگردیم به میلیون ها سال پیش که اینجا دریا بوده، این کف دریا بوده که حیوانه کف دریا مثل سفره ماهی، کوسه ماهی، لاک‌پشت از اینا همه زندگی میکنن تو اینا. یه شبیه لاک‌پشت این صورت میبینی؟ Oh, yeah. Birds flying through the valley. The sound echoes here. There is a well in front of me and the birds are flying up. آقا داره آب در میاره از توی چاه. دست صورتمون بوشیدیم یا بومیای اینجا که از همون قدیم این آبشو میخورن. بومیای قدیم این آبشو میخوردن ولی الان ما فقط برای شستن دستمون این کار رو استفاده میکنیم. ما هم یه موقعی میایم این چاهاشو لایروبی میکنیم. اون موقعی که لایروبی کردیم میتونیم آبشو هم برای خونه ببریم. برای آب شربمون استفاده کنیم. همین الان آبش خوبه برای من میخوام بشورم منم بعدا. تو خوردی؟ آب خوردنیه. آره ولی من اگه بخورم ممکن مریض بشم. آره معدتون واسه خوردید. ادی میخورن آره میدونم ولی من معده‌ام به اون صورت چیز نداره. بیا بخور. الان اومد. علی احمد خان خوب هستی؟ این آبشو میشه خورد؟ بله میشه خورد. آره الله اکبر الله اشهد ان محمد رسول الله. احمد آقا آبشو میشه خورد؟ آره نکنی کاری کرده باشیم. Reflection of the light and the dark in this canyons. احمد آقا بقیه آب رو برای حیوانات و موجودات پرندگان آوردی. زنبور آمد اینجا الان. زنبور ما آمد اینجا آب بخوره. الله اکبر الله اکبر اشهد ان محمد رسول الله. At the patterns. Oh, my Lord, and the beautiful bird. The magic of the nature. Inspiration for an artist. I wonder if Picasso or Salvador Dali were here. What and how they could interpret this scene. Magic. همه اولین سنگ؟ اولی این برای اینجا. Here's my old friend in the rock with his eyes, big nose. یه گسل ایجاد کرده. There is some evidence that this gap is not just by the current of the water but an earthquake. Look at that bird, probably seeking to catch some insects. خب
اگه برگردیم به اون 400 سال پیش که بومیای اینجا سکونت داشته بودن، اون شباش که میگفتیم میامدن داخل این تنگه تابستاناش اینجا هم خنک بوده، هم این تنگش به حالت تنگه مقدس میخونده. چرا مقدس؟ به خاطر نمازشون، عبادتشون همینجا میکردن. اینا با جایش حالت شمدانشون استفاده میکردن. شمدانه شمدانشون چون اون موقع که شم نبوده، کره دامشون جمع میکردن با خودشون، کهنه پیرهن با چوب میپیچیدن، میزد داخل اون کره، تو اون پارچه اون کره روغنش رو برداشت میکردن، یه آتشی که سرش میزدن، یعنی طول شب اون روغنش تمام روشن بود، تمام شب. احمد خان پهلوان میخواد از وسط این شکاف این غار، این دره بیاد از این ور به اون ور. ما خواستیم این کار رو انجام بدیم ولی متاسفانه جرأت نداشتیم. احمد آقا میگه اونجا دیگه آش نمیدن، ما نمیریم. به خاطر این همه راه آمدیم، فکر کردیم اینجا یه شعله زردی، آشی، کبابی چیزی میدن، ولی بی خود راهو کشیدیم آمدیم اینجا، هیچ هم نبود. وقتمون رو بی خود تلف کردیم برای کارهای بی خودی. اونجا نه نونی بود نه هیچی. Here is another heart. آره تخماشون میذارن آب بیار، تخم بچه‌شون بیرون میذارن. سمین نه؟ نه